Hello friends, welcome to the channel Telugu Comparison. So ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది టీవీస్ గురించి, స్పెషల్లీ స్మార్ట్ టీవీస్. సో టెక్నాలజీ చాలా చేంజ్ అయింది అండ్ మనకి బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లోనే చాలా స్మార్ట్ టీవీస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో మనం నెట్ వాడచ్చు, యూట్యూబ్ చూడొచ్చు. సో అది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి. స్మార్ట్ టీవీస్ అంటే మనకి పెద్ద స్క్రీన్ మీద మనం ఫోన్ లో చేయగలిగినవన్నీ చేయొచ్చు అండ్ ఇవి చాలా తక్కువ కాస్ట్ కి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్రెసెంట్. సో ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసరికి టాప్ 7 స్మార్ట్ టీవీస్ under 15K. So let's start the video. Coming to first TV, it's an MI4A Pro of 32 inches model. మనకి ఇది HD ready display ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ మనకి 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఇచ్చారు విత్ 178 degrees viewing angle. సో మీ సైడ్ నుంచి చూడడానికైనా మీకు బాగుంటుంది డిస్ప్లే. అండ్ మనకి దీంట్లో 1GB ర్యామ్ అండ్ 8GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ అయింది. మనకి స్పీకర్ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి 20 వాట్స్ స్పీకర్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు. సో సౌండ్ క్లారిటీకి వస్తే బాగానే ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఇది ఆండ్రాయిడ్ బేస్డ్ టీవీ కాబట్టి మనకి ప్యాచ్వాల్ ఓఎస్ బేస్డ్ అండ్ మీకు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. కమింగ్ టు సెకండ్ టీవీ, ఇట్స్ అన్ VU 32 inches. అండ్ మనకి దీంట్లో 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు విత్ 178 degrees viewing angle. సో సేమ్ వివింగ్ యాంగిల్సే మనకి. అండ్ మనకి దీంట్లో మెయిన్గా వచ్చేసరికి సౌండ్ క్లారిటీ బాగుంటుంది బికాస్ టాప్ నాచ్ ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళు సౌండ్ క్లారిటీకి వస్తే. కమింగ్ టు 30, ఇట్స్ అండ్ కోడెక్ 32 inches 24 watt స్పీకర్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. అండ్ మనకి HD LED ప్యానల్స్ ఇచ్చారు. అండ్ మనకి 1GB ర్యామ్ యాజ్ యూజువల్, 8GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. ఇది కూడా సేమ్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ. అండ్ ఈ కోడెక్ టీవీకి వస్తే మెయిన్ పాజిటివ్ ఫీచర్ బ్రైట్నెస్. సో ఇది 500 nits బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్. కమింగ్ టు 4 టీవీ, మనకి Realme 32 inches ప్రొవైడ్ చేశారు విత్ 24 watt స్పీకర్ అవుట్పుట్. అండ్ మనకి దీంట్లో సేమ్ 1GB ర్యామ్, 8GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. అండ్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ టీవీ కూడా మనకి. కానీ దీంట్లో ఒకటే కొంచెం కోడెక్ తోటి కంపేర్ చేస్తే మనకు తక్కువ ఉండేది ఏంటంటే 400 nits బ్రైట్నెస్. సో మనకి 100 nits బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంది దీంట్లో కోడెక్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ టీవీ, థామ్సన్ 32 inches. అండ్ ఇది మనకి అండర్ 10Kలో అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇట్స్ కాస్ట్ వైజ్గా మీకు ఇది ఒక ప్లస్. అండ్ మనకి సేమ్ 1GB ర్యామ్, 8GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ మనకి HD LED ప్యానల్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ టీవీ కూడా. అండ్ మీ బడ్జెట్ చాలా తక్కువ అయితే మీరు ఈ టీవీకి వెళ్ళొచ్చు బికాజ్ ఇది జస్ట్ అండర్ 10K కాబట్టి వీటన్నిటిలోకి లీస్ట్ కాస్ట్ టీవీ. అండ్ కమింగ్ టు సిక్స్త్ టీవీ, ఇట్స్ Nokia 32 inches మోడల్. దీంట్లో మనకు ఒక పాజిటివ్ ఏంటంటే ఇది 1.5GB ర్యామ్ అండ్ 8GB స్టోరేజ్ అండ్ మనకి HD రెడీ LED ప్యానల్ ఇచ్చారు విత్ 24 watt స్పీకర్. సో దాని పరంగా ఇది బాగుంది బికాజ్ ఇది మనకి బ్రాండెడ్. కానీ దీంట్లో నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి బ్రైట్నెస్. సో దీంట్లో ఓన్లీ మనకి 325 nit బ్రైట్నెస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో వన్ ఆఫ్ ది లీస్ట్ బ్రైట్నెస్ ఈ సెగ్మెంట్లో మనకి. సో బ్రైట్నెస్ వైజ్గా డిసప్పాయింట్మెంట్ మనకి టీవీ నుంచి. అండ్ మన లాస్ట్ టీవీ వచ్చేసరికి ఇంటెల్ i32 inches. దీంట్లో కూడా HD రెడీ ఇచ్చారు అండ్ 1GB ర్యామ్, 8GB స్టోరేజ్. సో సేమ్ మనకి ఇది కూడా. అండ్ మీరు దీనికి కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ అంత నేను రికమెండ్ చేయను ఈ టీవీని. సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చూద్దాం అనుకుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. టిల్ దెన్, సైనింగ్ ఆఫ్.